Hello, voice is audible. Hello, voice is audible. Yes, sir. Prachi, whether my voice is audible to you? Roll number 2, Prachi. Hello, Prachi, whether voice is audible to you? Roll number 2nd. Now see here. Lecture संपलं का नाही? Okay, so good afternoon to one and all. What we have discussed in the last lecture, just a minute, I will start the video. Okay, so see, what we have discussed in the last lecture is that we have started the very important point, that is nothing but the Kelvin's law. How it is possible for us to determine the, what I can say, most economical area of the conductor with the help of Kelvin's law. Okay, how to determine the most economical area? Because if we determine the most economical area of the conductor, then we will get the proper size of that particular conductor. Okay, so by taking the reference of that, we have started the Kelvin's law. So as far as the annual cost is concerned, what we have to do? The annual cost that we have to minimize. So basically there are two parts that we have seen as far as this annual cost is concerned. First is nothing but the whatever the annual charge that is on capital outlay. त्याच्यामध्ये काय मग दोन पार्ट आहेत. कुठले दोन पार्ट आहेत? annual charge on capital outlay. याच्यामध्ये कुठली कॉस्ट येते? The cost which is involved on the interest and depreciation on the installation of that particular transmission line. मग त्याच्यामध्ये कुठल्या परत ते कशात डिवाइड झालेले आहेत? कुठली कॉस्ट आहे? कंडक्टर इन्स्टॉलेशनची, सपोर्ट आणि इन्सुलेटर. त्याच्यामध्ये असणारी इन्सुलेटर कॉस्ट ही काय कॉन्स्टंट आहे, पण जी काय कंडक्टरची कॉस्ट आहे ती कशावर डिपेंड आहे? इट विल डिपेंड अपॉन दी
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. आणि जी सपोर्टची कॉस्ट आहे त्यातली काही कॉस्ट काय कॉन्स्टंट आहे आणि काही कॉस्ट कशावर डिपेंड आहे, इट विल डिपेंड ऑन दी एरिया ऑफ दी क्रॉस सेक्शन. ह्याचा विचार करता केल्विननी काय केलेलं आहे, इक्वेशन लिहिलं. कुठलं इक्वेशन आहे ते, विच इज दॅट इक्वेशन, दॅट इज नथिंग बट दी P1 प्लस P2 इंटू ए. P1 म्हणजे काय, दॅट इज दी कॉन्स्टंट पार्ट, और त्याला काय म्हणणार, कॉस्ट ही कॉन्स्टंट आहे. आणि P2A म्हणजे काय, व्हेरिएबल पार्ट, की जिथं कॉस्ट कशावर डिपेंड आहे, इट विल डिपेंड अपॉन दिस पर्टिक्युलर व्हेरिएबल, दॅट इज नथिंग बट दी एरिया ऑफ दी क्रॉस सेक्शन. ओके. त्याच्यानंतर दुसरा पार्ट कुठला आहे, व्हॉट इज माय सेकंड पार्ट, दॅट इज नथिंग बट दी अॅन्युअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड. म्हणजे पूर्ण ऑपरेशन मध्ये जी काय एनर्जी वेस्ट झालेली आहे आणि त्याच्यावर जी काय कॉस्ट आहे त्याची जी कॉस्ट आहे दॅट इज नथिंग बट दी अॅन्युअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड. मग आता एनर्जी वेस्ट कशामुळे होते, इट इज ऍक्च्युअली ड्यू टू दिस व्हॉट, आय स्क्वेअर ऑर लॉसेस. पण केल्विनने काय कन्सिडर केलं, व्हॉट केल्विन कन्सिडर, ऍज अ करंट इज कॉन्स्टंट, so losses are directly proportional to the resistance. But what happens, the resistance is inversely proportional to the area of cross section, means what happens, whatever that losses are there, these are inversely proportional to the, what can I say, area of the cross section. मग त्याच्यावरून त्यांनी इक्वेशन काय लिहिलं, annual cost of energy wasted, that is P3 divided by A. Divided by A का लिहिलं, because these are inversely proportional. ओके. त्याच्यानंतर मग आता मला काय टोटल कॉस्ट काढायची होती. सो हाऊ आय कॅन फाइंड दी टोटल कॉस्ट, ऍडिशन ऑफ अॅन्युअल चार्ज ऑन कॅपिटल आउटले अँड अॅन्युअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड. म्हणजे काय, ऍडिशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 अँड इक्वेशन नंबर 2. मग इक्वेशन नंबर 1 आणि 2 ची ऍडिशन केली तर काय आलं, P1 प्लस P2A प्लस P3 डिवायडेड बाय A. सो व्हॉट हॅपन्स, P1 प्लस P2A प्लस P3 डिवायडेड बाय. पण त्याच्यानंतर आपण काय म्हणत होतो, अॅन्युअल कॉस्ट ही आपल्याला काय पाहिजे, कमीत कमी पाहिजे, मिनिमम पाहिजे. मग त्याला आपल्याला काय केलं, आपण जे काय आपलं फायनल इक्वेशन आलं होतं त्याला आपण काय केलं, डेरिव्हेटिव्ह काढलं विथ रिस्पेक्ट टू ए. ए का काढलं, कारण इथे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काय होतंय, व्हेरिएबल आहे. त्यामुळे ह्याचं ज्यावेळेस आपण डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट केलं तर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काय आलं, P2 मायनस P3 डिवायडेड बाय ए स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. ही टर्म आपण परत काय केली, राईट हँड साइडला शिफ्ट केली आणि ह्यातला एक ए काय केला, इकडे पाठवला. म्हणजे काय आलं, P2 इंटू ए दॅट इज इक्वल टू P3 डिवायडेड बाय ए. म्हणजेच काय कन्क्लुजन निघालं, P2 इंटू ए काय, दॅट इज दी व्हेरिएबल पार्ट ऑफ अॅन्युअल चार्ज. म्हणजे P2 इंटू हे पहिल्या इक्वेशन मधला तो व्हेरिएबल पार्ट आहे आणि P3 डिवायडेड बाय ए काय आहे, अॅन्युअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड. ह्या वेळेस जे दोघं इक्वल असतील, whenever these two things were equal, at that time what happen, we will get most economical area of the conductor, and whatever the size that we will get, that is considered as the proper size of that particular conductor. ओके. म्हणजे ज्या वेळेस व्हेरिएबल पार्ट कशातले, अॅन्युअल चार्ज ऑन कॅपिटल आउटले हा कुणाशी इक्वल असेल, अॅन्युअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड, त्यावेळेस जो काय आपल्याला एरिया आहे तो काय असणार आहे, दॅट इज नथिंग बट दी मोस्ट इकॉनॉमिकल एरिया. आणि त्याच्या वेळेस जी काही साईज मिळणार आहे दॅट इज नथिंग बट दी व्हॉट, वी कॅन कन्सिडर इट ॲज दी प्रॉपर कंडक्टर साईज. ओके. सो दिस तुम्हाला आता एक्झाम मध्ये क्वेश्चन कसा विचारला जाणार आहे, हाऊ दी क्वेश्चन विल गोइंग टू आस्क इन टू द एक्झामिनेशन, दॅट एक्सप्लेन दी केल्विन्स लॉ फॉर डिटरमाइनिंग दी प्रॉपर साईज ऑफ दी कंडक्टर मटेरियल. त्यावेळेस तुम्ही काय करणार आहात, ती कॉस्ट दोन कुठल्या पार्ट मध्ये डिवाइड झालेली आहेत ते लिहिणार आहात. त्याच्यानंतर हे इक्वेशन डिराईव्ह करणार आहात आणि ह्याच्यानंतर हा जो काय अपडेटेड केल्विन्स लॉ आहे, जो की कशानंतर प्रपोज केलेला आहे, या पर्टिक्युलर इक्वेशन वरनं, तो तुम्ही काय करणार आहात, यू हॅव टू राईट इट देअर. कळलेलं आहे सगळ्यांना. आता what we have to study now, another very important part, that is nothing but the
graphical representation of this particular Kelvin's law. म्हणजे तुम्हाला असं तिथं लगेच थांबायचं नाहीये. You have to don't stop like this. Whenever they said that, what explain the Kelvin's law? That time, what you have to do? You have to explain it, and then we have to go for the graphical representation of that Kelvin's law. So how that graphical representation is there? See here. This is the graph. सगळ्यांना हा ग्राफ दिसतोय का? Whether it is visible to everyone? Whether this graph is visible? Yes, sir. Okay. In this graph, whatever the graph is there, for this particular graph, on y-axis, we have taken this particular annual cost. Okay. y-axis वर आपण काय घेतलेलं आहे? Annual cost. आणि x-axis वर आपण काय कन्सिडर केलेलं आहे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. y-axis वर आपण काय कन्सिडर केलेलं आहे? Annual कॉस्ट. आणि x-axis वर काय कन्सिडर केलेलं आहे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. बघा, आता जो हा पहिला कर्व दाखवतोय तुम्हाला, ही जी काय स्ट्रेट लाईन आहे पहिली कर्व, त्याला काय दिलेलं आहे? त्याला 1 म्हणलेलं आहे. म्हणजे हे काय डिनोट करतं? दिस वन लाईन, व्हॉट इट गोइंग टू डिनोट? इट विल डिनोट आवर फर्स्ट इक्वेशन, दॅट इज नथिंग बट दी अॅन्युअल चार्ज ऑन कॅपिटल आउटले. आपण जे पहिले इक्वेशन फाइंड आउट केलं होतं, कुठलं? P1 प्लस P2 डिवायडेड बाय ए. ही जी स्ट्रेट लाईन आहे ती काय इंडिकेट करते? दॅट इक्वेशन. कुठलं? P1 प्लस P2 डिवायडेड बाय ए. ओके. बघा, सगळ्यांनी लक्षात घ्या, ही जी काही स्ट्रेट लाईन आहे ते काय डिनोट करते? दॅट इट इज गोइंग टू डिनोट विथ फर्स्ट इक्वेशन, दॅट इज नथिंग बट दी annual charge on capital outlay, that is P1 plus P2 divided by A. ओके. याचा शेप का लक्षात ठेवा म्हणतोय बघा, कारण तुम्हाला एमसीक्यू मध्ये याच्यावर भरपूर वेळेस क्वेश्चन विचारले जातात. As per as the Kelvin's law is concerned, the shape of the curve annual charge on capital outlay कसा आहे? That is nothing but the straight line. That is the straight line. त्याच्यानंतर आता दुसरा बघा, इथं तुम्हाला हा दिसतोय का? Whether you are going to see this curve, this curve represent the curve which is nothing but the second equation, that is nothing but the annual cost of energy wasted. मग त्याचं इक्वेशन आपलं काय आलं होतं? दॅट इज नथिंग बट दी P3 डिवायडेड बाय E. आता ह्या जो कर्व आहे इथं दिलं बघा त्यांनी, इथं त्याचं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. ह्याचा काय कर्व आहे त्याचं एक्सप्लेनेशन त्यांनी दिलेलं आहे. कुठला कर्व आहे हा? सेकंड. त्याचा शेप कसा आहे? विच कर्व इज देअर? कसला शेप आहे त्याचा? हाऊ दिस शेप इज देअर? दॅट इज नथिंग बट दी हायपरबोला. ओके. whatever the second curve shape is there, that is the hyperbola, which is nothing but the P3 divided by A. आणि ज्या वेळेस whenever we will take the addition of curve number 1 plus addition of the curve number 2, whatever this final curve that we are getting, that is represented here. बघा, हा जो काय फायनल कर्व मिळालेला आहे, that is the curve number 3, which is given by the equation P1 plus P2 plus P3 divided by A. आता हे इथं काय लिहायचं राहिलेलं आहे? इथं A लिहायचं राहिलेलं आहे. बरोबर आहे का? म्हणजे काय? P1 plus P2 into A plus P3 divided by A. ही जी काय फायनल कर्व तुम्हाला भेटलेला आहे, दॅट इज दी थर्ड कर्व विच वी आर गेटिंग by adding equation number 1 and equation number 2. ओके. आता सगळ्यात महत्वाचं बघा, काय सगळ्यात महत्वाचं? the lowest point on the curve, that is P, represent the most economical area of the cross section of the conductor. बघा, आता जो काय माझा थर्ड कर्व आला होता, हा जो काय माझा थर्ड कर्व आला होता, ह्याच्यामधला सगळ्यात लोवेस्ट पॉइंट कुठला होता? दिस इज माय लोवेस्ट पॉइंट. दिस इज माय लोवेस्ट पॉइंट. P रिप्रेझेंट मोस्ट इकॉनॉमिकल एरिया ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कंडक्टर. त्यांनी काय सांगते बघा, इथं काय लिहिलंय बघा त्यांनी,
the lowest point, that is point P, represent most economical area of the cross section. म्हणजे बघा, हा पॉइंट P काय डिनोट करतोय? मोस्ट इकॉनॉमिकल एरिया ऑफ दी क्रॉस सेक्शन. आता मोस्ट इकॉनॉमिकल म्हणजे काय करायचं? तुम्ही जर इथे एक्स ऍक्सिस वर परपेंडिक्युलर टाकला तर तुम्हाला काय मिळणार आहे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. आणि वाय ऍक्सिस वर जर तुम्ही परपेंडिक्युलर टाकला तर तुम्हाला काय मिळणार आहे? यू विल गेट दी अॅन्युअल कॉस्ट. बरोबर आहे का? जर तुम्ही एक्स ऍक्सिस वर परपेंडिक्युलर टाकला तर तुम्हाला काय मिळणार आहे? एरिया. आणि वाय ऍक्सिस वर तुम्ही परपेंडिक्युलर टाकला तर तुम्हाला काय मिळणार आहे? कॉस्ट. म्हणजेच काय? त्या मोस्ट इकॉनॉमिकल एरियासाठी किती कंडक्टरची कॉस्ट आहे, दॅट वी हॅव टू नो. हेच आपल्याला काय करायचं आहे? माहित करायचं आहे. बरोबर आहे का? कारण कंडक्टरची कॉस्ट आपल्याला कधी मिळणार आहे? एखाद्या पर्टिक्युलर ठराविक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किती आहे त्याची जी काही कॉस्ट आहे, दॅट इज नथिंग बट दी मोस्ट इकॉनॉमिकल एरिया फॉर डिटरमाइनिंग दी कंडक्टर कॉस्ट. मग ती आपण मोस्ट इकॉनॉमिकल एरिया कसा डिटरमाइन करणार आहे? लोवेस्ट पॉइंट ऑन दिस फायनल कर्व. हा जो काय ऍडिशन करून आलेला कर्व आहे त्याच्यावरचा जो काय लोएस्ट पॉइंट आहे तो पॉइंट म्हणजेच काय? दॅट इज नथिंग बट दी मोस्ट इकॉनॉमिकल एरिया ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कंडक्टर. आणि त्याची जी काय कॉस्ट आहे तीच काय असणार आहे? जी काय आपल्याला फायनल कॉस्ट पाहिजे, दॅट इज नथिंग बट दी व्हॉट? कंडक्टर कॉस्ट. ओके. बघा, पहिला जो शेप आहे, फर्स्ट शेप, अॅन्युअल चार्ज ऑन कॅपिटल आउटले, त्याची शेप कसा आहे? स्ट्रेट लाईन. जो दुसरा आहे, सेकंड कर्व इज देअर, दॅट इज नथिंग बट दी हायपरबोला, किंवा तुम्ही ह्याला रेक्टँग्युलर हायपरबोला म्हणू शकता. दॅट इज नथिंग बट दी P3 डिवायडेड बाय ए. पहिला कर्व कशावर आलेला आहे? अॅन्युअल चार्ज ऑन कॅपिटल आउटले. आणि दुसरा कर्व कशावर आलेला आहे? अॅन्युअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड. आणि या दोघांची ऍडिशन केल्यावर आपल्याला जो काय फायनलला मिळालेला आहे दॅट इज नथिंग बट अवर फायनल कर्व. आणि तो जो काय फायनल कर्व आहे, व्हॉट एव्हर दी लोएस्ट पॉइंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर फायनल कर्व इज देअर, that lowest point gives us most economical area of the conductor. And whenever we will get the most economical area, if at that same time we will get the that particular cost of the conductor. ओके. त्यामुळं ज्या वेळेस तुम्हाला विचारतील एक्सप्लेन द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ केल्विन्स लॉ, चुकून तुम्ही जर ह्याला कर नंबर 1 म्हणलं आणि ह्याला जर कर नंबर 2 म्हणलं, your graphical representation will get wrong although you have drawn all things correctly. म्हणजे तुम्ही जर ह्या कर्वला कर नंबर 1 म्हणलं आणि ह्या कर्वला 2 नंबर म्हणलं तर तुमचं हे पूर्ण रॉंग आहे. ओके. जो काय पहिला कर्व आहे, अॅन्युअल कॉस्ट ऑन कॅपिटल, अॅन्युअल चार्ज ऑन कॅपिटल आउटले, दो स्ट्रेट लाईनच आहे. आणि दुसरा जो आहे दॅट इज नथिंग बट दी रेक्टँग्युलर हायपरबोला. आणि ह्या दोघांचे ऍडिशन करून वी विल गेट दी थर्ड कर्व. आणि त्या थर्ड कर्ववरचा जो काय लोएस्ट पॉइंट आहे तो लोएस्ट पॉइंट आपल्याला काय देतोय? मोस्ट इकॉनॉमिकल एरिया ऑफ दॅट, और यू कॅन से मोस्ट इकॉनॉमिकल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कंडक्टर. कळलेलं आहे सगळ्यांना? हा, एव्हरीवन गॉट दिस? त्यामुळं हा कर्व सगळ्यांना ड्रॉ करता आला पाहिजे. कुठला कर्व नंबर फर्स्ट आहे, कुठला कर्व नंबर सेकंड आहे हे कळलंच पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्वाचं, whenever you are going to draw this particular curve, y axis annual cost and x axis that is nothing but the area of the cross section. y axis ला आपण काय कहतोय? annual cost. आणि x axis वर काय कहतोय? area of the cross section. कळलंय सगळ्यांना? ओके. जर तुम्ही हे ए इथं घेतलं आणि अॅन्युअल कॉस्ट जरी इथं घेतलं तरी पण तुमचा कर्व काय होणार आहे? यू विल गेट रॉंग कर्व. ओके. म्हणजे तुम्ही जरी सगळं प्रॉपर व्यवस्थितरित्या ड्रॉ केलं आणि इथं ए लिहिलं आणि इथं अॅन्युअल कॉस्ट लिहिलं तरी पण तुमचा कर्व काय होणार आहे? दॅट कर्व विल गेट रॉंग. ओके. सो व्हॉट हिअर यू नीडेड? प्रॉपर नोटेशन. प्रॉपर नोटेशन तुम्हाला सगळीकडे द्यायचं आहे. तर आणि तरच तुम्हाला काय होणार आहे? you will get the idea of that particular Kelvin's law. Have you got this?
ओके, हा कळलेलं आहे का? एस वाय बी स्टुडंट ऑलरेडी कवर्ड दॅट पॉइंट. एस वाय बी स्टुडंट, वेदर यू गॉट दिस पॉइंट? Yes, sir. सी, Yes, sir. ज्यावेळेस तुम्ही हा कर्व ड्रॉ करता आहे, मगाशी सांगितलंय व्हॉट केअर यू नीड टू टेक, प्रॉपर नोटेशन. तुम्हाला प्रॉपर नोटेशन द्यायचे आहेत. ओके, आता ह्याचं जे काय एक्सप्लेनेशन आहे ते इथे दिलेलं आहे की पहिला कर्व काय आहे, दुसरा कर्व काय आहे, आणि त्याच्यानंतर पहिल्या आणि दुसऱ्याची ऍडिशन करून जो काय आपल्याला फायनल कर्व मिळतोय त्याच्यामधला लोएस्ट पॉइंट जो आहे तोच आपल्याला काय देतोय, मोस्ट इकॉनॉमिकल एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. कळलंय सगळ्यांना? ओके, आता मग तुम्ही काय केलं, just we have decided कि yes we have to use this Kelvin's law and we have to go for it, but there are some limitations. There are some limitations of this particular Kelvin's law. ह्याचा काय Kelvin's law आहे त्याचे काय आहेत limitations were there. Okay, so which are that limitations of that particular Kelvin's law? See, although the Kelvin's law holds good theoretically, they're often considerably difficult whenever we are going to apply it practically. ओके, जरी आपण थिओरिटिकली इथे शिकताना म्हणत असू की यस आपल्याला केल्विन्स लॉनी काय मिळतंय, मोस्ट इकॉनॉमिकल एरिया ऑफ कंडक्टर मिळतोय, पण ज्यावेळेस प्रॅक्टिकली व्हेनेवर वी आर गोइंग टू अप्लाय दिस लॉ प्रॅक्टिकली वी आर फेसिंग लॉट ऑफ डिफिकल्टीज देअर. Okay, everybody got this? What is the first important point is that yes, theoretically we can say that this is my first curve, this is my second, this is my second curve, this is my third curve. I am saying that okay, but whenever I am going to apply it practically, what happens? We are facing lot of problems. Okay, and whatever that problem is there, these are nothing but the limitations of that particular Kelvin's law. Whatever the problems that which we are facing, these are the limitations of that particular Kelvin's law. So which are that limitations? See, first, it is very quite difficult to estimate the energy loss in the line without actual load curve, which are not available at the time of estimation. बघा काय म्हणतायत ते, it is very difficult to estimate energy loss. How we can find out the energy loss? It is very difficult to find out the energy loss. Why it is difficult? Because we don't know how to find out it. If any load curve is there, or if they have mentioned any point related to load curve and all these things, no. If load curve is not available, if anything data is not available with you, how you can determine this particular what I can say energy loss? म्हणजे तुमच्याकडे लोड कर्व अवेलेबल नाही, कुठला डेटा पण तुमच्याकडे अवेलेबल नाही, तर तुम्ही हा एनर्जी लॉस एस्टिमेट कसा करणार आहे? ओके, तुमच्याकडे हा एनर्जी लॉस एस्टिमेट करायला काहीतरी रेफरन्स पाहिजे. यू रिक्वायर सम रेफरन्स. वी आर नॉट हॅव्हिंग एनी लोड कर्व. Okay, we are not having any load curve, we are not having any data related to that load curve, then how you can determine that particular energy loss? Okay, so this is the first limitation. Without any actual load curve, it is very difficult to estimate the energy loss in that particular or at the time of estimation. बरोबर आहे का? आपण काय म्हणत होतो, एनर्जी लॉस आहे कुठला, त्या पर्टिक्युलर ऑपरेशन मधला, पण कसं डिटरमाइन करणार? हाऊ टू डिटरमाइन? फक्त असं म्हणून चालणार आहे का? थिओरिटिकली येस वी कॅन से दॅट हा दिस इज द एनर्जी लॉस, बट हाऊ टू डिटरमाइन प्रॅक्टिकली? Okay, no any tool is given or any load curve or something is not given here. So this is the first limitation of Kelvin's law, that it is very difficult to estimate the energy loss without actual load curve. लोड कर्व नसल्यामुळं आपण एनर्जी लॉस ऍक्च्युअल डिफिकल्ट आपल्याला तो डिटरमाइन करणं. ओके, त्याच्यानंतर whatever the interest and depreciation cost,
on the capital cost cannot be determined accurately. ओके, आता तुम्ही बघा काय म्हणताय, मला त्याच्यावरचा इंटरेस्ट घ्यायचा आहे, कॅपिटल कॉस्ट वरचा इंटरेस्ट घ्यायचा आहे, पण ती कॉस्ट कशी डिटरमाइन करायची? कॅपिटल कॉस्ट डिटरमाइन करण्यासाठी काहीतरी त्यांनी टूल दिलेलं नाहीये. फक्त त्यांनी काय म्हणतायत, जी काय तुमची इरेक्शनच्या वेळेस कॅपिटल कॉस्ट येईल त्याच्यावर काय करतायत, इंटरेस्ट अप्लाय करा आणि ती तुमचा काय झाला, अॅन्युअल चार्ज. दॅट इज नथिंग बट युअर अॅन्युअल चार्ज. ओके, बट हाऊ टू डिटरमाइन? सी, capital cost, whether our capital cost is fixed, whenever we are establishing or whenever we are doing any erection of that particular any transmission line, whether our capital cost is fixed? No. Why? Because if you want to extend the transmission line again, we can extend it. Okay, so whatever the interest and depreciation on that particular capital cost, that is not accurately determined. It is not possible to determine it accurately. पहिल्यांदा तर आपण काय म्हटलं की आपल्याला एनर्जी लॉसच काढता येत नाहीये का, तर आपल्याकडे लोड कर्वच नाहीये. त्याच्यानंतर आपण काय म्हणतोय, इंटरेस्ट अँड डिप्रिशिएशन कॉस्ट ऍक्युरेटली आपल्याला ती काढताच येणार नाही. ओके, त्याच्यानंतर whatever the conductor size is there, that is determined using this law, may not be always practicable one, because it may not have sufficient mechanical strength. ओके, म्हणजे ज्यांनी मागाचं सांगितलंय काय, आपण याच्यानुसार कंडक्टर साईज डिटरमाइन करतोय. ओके, पण प्रॅक्टिकल मध्ये तीच कंडक्टर साईज आपण येईल, दॅट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज देर इज अ प्रॉब्लेम ऑफ मेकॅनिकल स्ट्रेंथ, देर इज अ प्रॉब्लेम ऑफ सफिशियंट मेकॅनिकल स्ट्रेंथ. ओके, जी काय कंडक्टर साईज आहे, आपण जी काय कंडक्टर साईज डिटरमाइन केलेली आहे, प्रॅक्टिकली म्हणजे थिरॉटिकली जेवढी आपण डिटरमाइन केली तेवढीच प्रॅक्टिकली येईल का नाही हे सांगता येणार नाही. का? बिकॉज पर्टिक्युलर त्या कंडक्टरचे मेकॅनिकल स्ट्रेंथ आहे. ओके, सो व्हॉट हॅपन्स, whatever the conductor size that is we have determined theoretically, it is very difficult to determine that particular, what I can say, practically. जर तुम्ही थिरॉटिकली डिटरमाइन करत असाल, प्रॅक्टिकली इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन that one. Okay, and the very last limitations of this particular Kelvin's law is that this law does not take into account several factors like safe current carrying capacity and the corona loss. Okay, हा ज्यावेळेस लॉ आपण प्रॅक्टिकली किंवा थिरॉटिकली यूज करतोय, याच्यामध्ये डिफरंट फॅक्टर्स कन्सिडर केलेले नाहीत. मग ते फॅक्टर्स कुठले आहेत की सेफ करंट कॅपॅसिटी काय आहे आणि त्याच्यानंतर कोरोना लॉस काय आहे, हे फॅक्टर्स इथं कन्सिडर केलेले नाहीत. कोरोना फेनॉमेनॉन, this is the not that corona that we are facing. Okay, in our electrical engineering or in our electrical transmission system or in our electrical system, there is a one word that is nothing but the corona. There is a one phenomenon which is nothing but the corona. Okay, whenever you will enter into the power system second, that time you will learn that that is nothing but the what is the corona, and if corona will going to appear, losses will be there. Okay, so whatever these factors were there, kutle factor, safe current carrying capacity and the corona loss, that factors is not considered as far as this particular Kelvin's law is concerned. Okay, as far as this particular Kelvin's law is concerned. बघा काय आहे केल्विन्स लॉ, जरी थिओरिटिकली तो करेक्ट असेल तरी प्रॅक्टिकली अप्लाय करायला केल्विन्स लॉ डिफिकल्ट आहे. व्हाय इट इज डिफिकल्ट? त्यातलं पहिलं रिझन काय बघा, आपलं ऍक्च्युअली एनर्जी लॉस किती झालेला आहे हे डिफिकल्ट आहे फाइंड आउट करण्यासाठी. का? कारण आपल्याकडे लोड कर पण नाहीये किंवा कुठला फॉर्म्युला पण नाहीये एनर्जी लॉस फाइंड आउट करायसाठी. त्याच्यानंतर जी काय आपण कॅपिटल कॉस्ट वरचं इंटरेस्ट अँड डिप्रिशिएशन घेत होतो ते आपण ऍक्युरेटली फाइंड आउट करू शकत नाही. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड इट ऍक्युरेटली. देन व्हॉट एव्हर द कंडक्टर साइज इज देअर, व्हॉट एव्हर द कंडक्टर साइज आपण जी काय थिओरिटिकली डिटरमाइन केलेली आहे, whatever the conductor size that we have determined theoretically,
that is same practically तेवढीच येईल. It is very difficult because there is a question of mechanical strength. आणि जो चौथा ड्रॉबॅक आहे किंवा चौथं लिमिटेशन काय आहे की करंट कॅरिंग कॅपॅसिटी किंवा कोरोना लॉस हे फॅक्टर केल्विन्स लॉ ज्यावेळेस डिटरमाइन झाला त्यावेळेस विचारातच घेतले नाही. सो दीज आर दी डिफरंट लिमिटेशन्स ऑफ दिस पर्टिक्युलर केल्विन्स लॉ. ओके, हे केल्विन्स लॉचे काय वेगवेगळे लिमिटेशन्स आहेत. मग आता आपल्याला बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन्स नाव वी हॅव टू स्टडी अवर नेक्स्ट पॉइंट. ह्या लिमिटेशन्स मुळेच आपल्याला आता आपल्याला काय करायचं नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करायचं. ओके, बट बिफोर दॅट दिस इज दी ऍक्च्युअल रिप्रेझेंटेशन और दिस इज दी ऍक्च्युअल केल्विन्स लॉ. म्हणजे बघा तुम्हाला फक्त सिलेबस मध्ये एकच पॉइंट दिलेला आहे. कुठला दिलेला आहे? केल्विन्स लॉ. ओनली दॅट पॉइंट. अंडर दिस केल्विन्स लॉ देर आर बेसिकली 3 कॅटेगरीज वेअर देअर. फक्त आपण केल्विन्स लॉ बघायचा नाहीये. काय बघायचं आहे? त्याच्यामध्ये 2 पार्ट आहेत. अॅन्युअल चार्ज ऑन कॅपिटल आउटले अँड अॅन्युअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड. त्याच्यानंतर त्याचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन कसं आहे and what is the limitations of that particular Kelvin's law. In only syllabus they have mentioned Kelvin's law, but under this Kelvin's law these are lot many pointers that we need to consider. हे पॉइंटर आपल्याला काय करायचे आहे? कन्सिडर करायचे आहेत. म्हणजे सी if into the ISC if they are asking the question like this one, explain the particular what can I say the Kelvin's law in detail. That time what you have to do, you have to first of all write down this equation, that is nothing but the annual charge on capital outlay and annual cost of energy wasted. Then you have to derive the equation. After deriving this equation you have to brought up to this particular conclusion. आणि ह्या conclusion वरनं तुम्हाला काय करायचं आहे? फायनल अपडेटेड केल्विन्स लॉ डिटरमाइन त्याचं स्टेटमेंट लिहायचं आहे. त्याच्यानंतर आफ्टर दॅट you have to go for this particular graphical representation of this particular Kelvin's law, and after that there are some limitations of that particular Kelvin's law. Which are the limitations of this Kelvin's law? Kelvin's law चे कुठले limitations आहेत? Okay, so these all points comes under this one category or one bit from this our syllabus, that is nothing but the केल्विन्स लॉ. कळलेला का सगळ्यांना? ओके, त्यामुळं whenever you are writing this in proper way, okay, because I have observed as far as the ISC is concerned, many of students don't know that what answer I have to write there. ओके, तुमच्याकडे नोट्स अवेलेबल आहेत, सगळं आहे तुमच्याकडे, पण तुम्हाला त्या क्वेश्चन मध्ये आन्सरच काही लिहायचं नसेल हे माहित असेल तर कसं करायचं? ISC ला मार्क कसे द्यायचे? हाऊ टू गिव्ह यू दी मार्क? तुम्हाला क्वेश्चन विचारलेला आहे, ड्रॉ द टिपिकल लेआउट ऑफ दिस पर्टिक्युलर न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट. तुम्ही तिथं जर काय म्हणतो त्याला थर्मल पॉवर प्लांट ड्रॉ केलं तर हाऊ सर विल गिव्ह दी मार्क? सर तुम्हाला मार्क कसे देतील सांगा बरं. त्यामुळे मी सांगतोय in and each and every point, every time I am explaining you that the question is going to ask like this one. अशा पद्धतीने क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. प्रत्येक वेळेस मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय. The question is going to ask like this one. The question is going to ask like this one. Okay, and what you have to write, that also I am explaining. But same thing that if you are not implementing in this particular ISC, then what is the use of that? ओके, मग त्या ISC मध्ये कोण लिहिते कशाचे ऍडव्हान्टेजेस, कोण काय पण लिहिते येण्यासारखं. like what we can say, some foolish person we are writing this one. Okay, and some students don't know that which page, how many time I have told you which page you have to scan first. Okay, आपल्याला कुठलं पेज पहिल्यांदा स्कॅन करायचं आहे. त्यामुळे that's why I am saying take this point seriously, because what happen, these things are very much matter to you. तुम्हाला खूप मॅटर करणार आहेत. म्हणून तुम्हाला सांगते, आता तुम्ही परत काय म्हणणार, सर तुम्ही क्वेश्चन काय आलता ISC मध्ये, राईट शॉर्ट नोट ऑन केल्विन्स लॉ. मी लिहिलाय की केल्विन्स लॉ, बट व्हॉट इज एक्सपेक्टेड देअर? ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड, limitations is also expected. Okay, and see these things are matter you
whenever your exam is traditional exam. Online exam, you have to give the answer of MCQ. But now I think that might be this is your last online exam. After that, there may not be possibility that your exam will be online. Okay, might be this is the last online exam. After that, there is a no possibility that your exam will be online. Okay, so what this care you need to take is that what you have to do, you have to first of all, whenever I am teaching you, whenever I am explaining you, if you want concept, that time you have to concentrate on that part, that sir what is teaching, and if the question will be appeared into examination, how to tackle that question and how to write the answer of that question. कळलेलं आहे कसं करणार? Okay, now what we have to do, as these are the some limitations of this particular Kelvin's law. Now what we have to do, we have to go for, there are basically two systems were there, underground transmission system and overhead transmission system. So now what we have to do, we have to derive the expression for cost of conductor material required in the what I can say overhead system, and then we have to derive it for underground system, and we have to compare this all these things, and we have to go for the final conclusion. आपल्याला हे पर्टिक्युलर थिंग्स काय करायचे आहेत, कंपेअर करायचे आहेत, आणि त्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, फायनल conclusion पर्यंत जायचं आहे. Okay, now what is expected whenever we are starting our next lecture, what is expected from you? The formula. What is the, which formula is there? If I will consider Ohm's law, the what is that particular Ohm's law? V is equal to IR. But what is the relation of power, voltage and current? Can anybody knows that? What is the relation between P, V and I? What is that relation? P equal to V into I. Correct. That is P is equal to V into I. If I will put this particular value of V, that is nothing but the IR into this equation. So what it becomes? P is equal to which value? IR ठेवली, and this again this I and this I become I square. So what is again that equation? P is equal to I square R. P is equal to I square R. आता हे इक्वेशन whenever we are going to derive the next equation, आपण याच्यानंतर जी काही next equation tomorrow whatever we are deriving, at that time we are requiring this all these things. आपल्याला हे लागणार आहे V into I square R, P is equal to I square R, P is equal to V into I. ओके, नाहीतर ज्या वेळेस आता मी इक्वेशन लिहिणार P is equal to V आहे, that time you don't go into the confusion that हे कुठून आलं. Okay, that is our standard equation. Again, which equation we will require? We will require, what is the equation of resistance in terms of rho L A? R is equal to rho L divided by A. What is that rho? Length of that particular conductor, area, this is nothing but the specific resistance, or you can call it is nothing but the resistivity. So from this equation, if I have to find out the area of cross section, how I am going to find out? A is equal to rho L divided by R. This is the simple formula that which we are using for finding out the resistance, or the proper formula. The main formula of resistance is that rho L divided by A. If I have to find the area of cross section, how I can find out? Rho L divided by R. Okay, हे तुम्हाला माहित पाहिजे. नाहीतर त्या whenever tomorrow I am going to teaching, at that time if you are saying that how this will going to happen, that is nothing but the rho L divided by A, then at that time what you are going to say? What you are going to say? Okay, so this is the nothing but the very important consideration, or this is the very important point, that you know that these two equations are very important. That is R is equal to rho L by A, and A is equal to rho L divided by R.
Means what you can say from this, the resistance is inversely proportional to this particular area of cross section. What happens? The resistance is inversely proportional to this area of cross section. ओके, हे माहीतच पाहिजे. नाहीतर उद्या असं विचार करत असतो ना की रेजिस्टन्स आणि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनचं रिलेशन कुठून आलं. ओके, सो दीज आर दी सम्स. आपल्याला टुमॉरो वी हॅव टू सी सच अ टाइप ऑफ डेरिव्हेशन्स. बघा, आपल्याला हे डेरिव्हेशन्स बघायचे आहेत की ज्याच्यामध्ये आपल्याला काय काय फाइंड आउट करायचं आहे. वी हॅव टू फाइंड आउट दिस पर्टिक्युलर लाईन लॉसेस, then area of cross section we have to find out, and then we have to find out this what can I say, constant, that is nothing but the k. Okay, how to find out, as I will tell you into the tomorrow's lecture whenever we will going to go further. Okay, now again important point that I want to tell you, I think might be RIAC notice has been displayed on your group for the SYB student. Within a 1 or 2 days you will get the result. But whenever I am going to tell you that whenever those who have failed, for them RIAC is compulsory, and those who want to improve their performance, it for them, if they want to give that RIAC, then it is okay for them. Okay, and again whatever the might be from tomorrow onwards or today onwards, we have to take one extra lecture. I think sir has given that notice. Sir will give that notice. You have to follow that accordingly. Okay, so this is nothing for the today's lecture. How many people were present? I have to see, just wait. Just a minute, just a minute.